Сесію нашої конференції. Прошу всіх зайняти місця. Ми трохи вибилися з нашого графіку. Тому я прошу усіх спікерів дотримуватися гайдлайну, який було всім роздано. У гайдлайні ми просимо виступати з презентаціями не довше, ніж 10 хвилин. І потім буде загальна дискусія. I would like to invite here Tom Bankel, who is the author of the handbook on destination branding, and yesterday had a great masterclass in Premier Palace Hotel. Tom, you will be moderating this first session, and welcome on the stage, and call all your guests and speakers, panelists. Доброго ранки, пані та панове. We've heard this morning from the speakers, and most especially the Deputy Prime Minister, the Deputy Minister for Trade, and the Secretary General of the United Nations World Tourism Organization, about the importance of national image, of branding, and of tourism, and particularly the relationship between them. Now, before we start this session, I would just like to reinforce their comments and say the image of a destination as a place to visit is probably the most internationally conveyed and most universally visible image of that country. And that has a huge impact, not just on tourism, but on that country as an attractive place to visit, to invest in, to buy exports from, to study, and to visit. So it's huge. The image is huge. And I'm really pleased, having worked most of my life in tourism and marketing, to see that this is being increasingly globally recognized around the world. And it's also particularly good, from what we heard this morning and yesterday, to see Ukraine's recognition of tourism as a force for economic development and the potential to drive a positive image of Ukraine on the international stage. We talked about that yesterday, and I would like to reinforce what came out of yesterday was that no matter what your problems are, you need to focus on the positive, because people will hear that, and that will give you the opportunity to present a different and positive image that will be repeated around the world. So just a quick word to inspire confidence. I think focusing on the positive, there are many countries have problems, but the more we can highlight the positive, the more chance we have of presenting the real story of what's really happening. Anyway, I hope that our session this morning will provide insights and stimulate debate. We want to make it, after you've heard the presentations and a few questions, we want to make it participative. So I hope you will be sharpening your wits and asking challenging questions of our panel. The title is The Impact of the Technological Revolution on Destination Branding. And I want to start with two quotes about technology. In the mid-19th century, when the telegraph was developed, and in the US, they were expanding telegraph lines across the whole country, the UK Postmaster General in Britain said, the Americans may have a use for this new device. We do not, because we have plenty of messenger boys. So, and I'm sure you've also heard stories about there's no need for the internal combustion engine in the motor car. We just need faster horses. But most surprisingly, when the Apple iPhone first came out, there was a commentary in Bloomberg News, and they said, this iPhone thing is no more than a bauble, a toy, for gadget freaks. How wrong can we be? And it's a term that I would like to use. We are future blind. We don't know what the future will hold. And what we have today here is a panel of experts who are going to look into their crystal balls for us, tell us how technology is changing their world, but also hopefully, how they see the future. This technology train has long, long ago left the station,
and anybody who is not on board will be left far, far behind. And it's not just about current technology, email, internet, social media, but big data, artificial intelligence, virtual reality, and 3D printing, as we heard this morning. All of these are changing our world far faster than we can comprehend. So just remember, when we talk about the speed of change, it was only about 35 years ago when BMW put the first computer in a car engine. Just around that time, IBM introduced mass-produced personal computers 35 years ago. Very few people, well, those of us in this room who can remember a world without computers, we're a strange breed. Nobody, people in business now have been working with computers for all generations, apart from those over about 50, forever. But also, what's maybe more striking is it was only about 15 years ago that the internet began to be used widely in business. And I remember people saying, I'm not sure about buying things online. I don't think it's safe. I don't think people will ever buy online. Well, we're going to hear today from people who have been running online booking agencies for several years. So if that's what's happened in the last 15 to 35 years, just imagine the speed of change over the next 5 to 10 years, which will be geometrically faster. So on that note, I'd like to pose 4 broad questions before I introduce our panel. The broad questions that I would be asking them to think of are, firstly, has technology actually changed our desires, what we want? Or has it just changed the way we achieve them, the way they're delivered? Secondly, this is a provocative question. In the digital era, does a brand really matter? You know, there is research that shows that when it comes to hotels, that baby boomers, who are the generation over 60, are brand loyal. They respect brands. But that when it comes to booking hotels, the millennials, the 30 to 36-year-olds, 30 to 40-year-olds, they only listen to their peers, to their friends. They are not brand loyal. They just listen to social media. So just how relevant is a brand in today's age? I have my own view on that, but it's not my place to say. That's for a discussion. Third question is really in 2 parts. I'm going to be asking the panel, how has technology changed what you do? But most importantly, please look into your crystal ball and tell us how you think it might change what you do in the future. So on that note, I'm going to introduce the panel from the floor and then invite them to come up one at a time to introduce themselves and give their presentations. And then after everyone has spoken, we will have a panel session. I will ask some questions and I will invite questions from the audience. Okay, so introducing our panel, we have the first speaker is Eduardo Santander from the European Travel Commission. Eduardo, would you like to wave? Secondly, from Google, Dmitry Sholonko. Thirdly, from Amadeus, Oleksiy Murovtsev. From Acrobator, Bas Godska. From Minube, Belen Carmona. And from Postman, Yaroslav Vedmid. Okay. So, thank you for that. Can I now ask Eduardo Santander, please, to come up and address you? Good afternoon already, and first of all, I would like to start expressing my gratitude for the Ukrainian authorities, especially to Ivan Liptuga, who is leaving the room right now, but thanking him for his efforts organizing this conference and involving us. Dear colleagues from UNWTO, dear Ukrainian authorities, dear tourism leaders, fellow colleagues and friends, I'm here today representing the continent where tourism was born and the region that ranks first in every traveler's dream list, which is called Europe.
The organization that I'm proudly representing today, the European Travel Commission, was founded back in 1948 as a part of the Marshall Plan. So yesterday over dinner with Mr. Rifai, we were also commenting, the difficult circumstances this country is going through. But not a long time ago, Europe was in the same circumstance. Many countries in Europe were in that circumstance, and they tried hard, and they are here today the most visited region of the world. So this is a message of resilience. Tourism always wins in the end. The mission of the European Travel Commission is to unify under an umbrella all national tourism organizations of Europe. We count today with 32 tourism organizations. Malta is present today here, one of our fellow members. And our mission is, first, to strengthen the sustainable development of Europe as a tourist destination. Second, to increase the competitiveness through knowledge gathering and sharing it among members. Third is to establish a professional marketing platform for the successful promotion of Destination Europe in long-haul markets, so meaning in third markets like China, United States, Latin America, Southeast Asia, Japan, Australia. And last but not least, to advocate to create advantages and eliminate disadvantages for tourism industry. We have heard about visas, connectivity, but also taxation, also many burdens that don't allow people just to travel to their wish destinations. So the work of ETC has been proved to be a good idea, bearing in mind that today Europe is the most visited tourism destination worldwide. Looking ahead, the tourism sector appears very prosperous, as UNWTO forecasts that international tourist arrivals to Europe will reach 745 million by 2030. United is really a strength, and we've been partnered with UNWTO already for 16 years. We've been partnered in making a lot of collaborative efforts in terms of market research. It was mentioned by the authorities this morning that market research is the basis of everything. We need to understand the demand before developing products. We need to understand what is as Tom was mentioning in his opening now, what is the demand of the future? How are they going to think before we offer them something? Maybe we are offering a product which is not wished. So over the last 16 years, I was saying before, ETC and UNWTO jointly produced over 25 publications that actually are available for you to consult. Among others, we did a branding report with Tom. And this has been actually an exercise of sharing best practice, not just with European destinations, but with the world. The world is looking at Europe when they talk about tourism. So we have also a responsibility, each of us in this room. If we talk about Europe in numbers, I don't need to remind you that this is Europe. Tourism Europe is the third biggest industry. It's even bigger than automobile industry, that the chemistry, manufacturing. But for some reason, it doesn't have too much attention from our policymakers. So you are not alone. When I was hearing the speeches this morning, they were saying, we have to engage more with our policymakers, but this is a problem that we also face in Brussels on a daily basis. Is Europe a brand? And this is a question that we will have to discuss maybe in the next minutes, Tom. I would say yes. And paradoxically, nothing joins more Europe as a destination when something wrong happens. Then is Europe is seen as a destination. I live now in a city, Brussels, which was heavily affected by events in the last period. And of course, the destination is suffering a lot. But I remember watching the news in the United States that it was Europe under attack. And it was, the travel warnings from the United States were given to the full continent. Whereas where I come from in southern Spain, I guess it's quite easy going, and there's nothing happening there. So imagine how important it is to link the brand also with a communication strategy, which has been mentioned already this morning. We work very close together with UNWTO on crisis management communication. This is something which is also very important for European destination because of that. Because one event can ruin years of work. And there are mechanisms to avoid these things.
So in order to formulate effective branding strategies, a holistic approach is needed, considering that the multiple impacts of the industry as well as the wide spectrum of stakeholders involved or affected by tourism. We cannot ignore that the fact that tourism generates economic and social integration, especially here in this country for rural and mountain areas, coastal regions, and islands in Europe, for instance. Leslie will tell us probably about later in the afternoon about the particular fall of insular territories. And the travel and tourism sector is actually the biggest job creator in Europe. We recently announced it in Brussels together with stakeholders also from the private sector, because Mr. Rifai is very, very right saying that it's the public sector who has to lead, but we cannot do this job alone. We need to partner with all stakeholders. We created a so-called manifesto for jobs and growth, tourism for jobs and growth, because it is, in fact, actually a statement that we need to convey to our policymakers, that they need that tourism matters. And tourism, maybe it's conceived in it has a connotation of leisure, and this is the problem. Everybody talks about tourism because maybe they go on holiday or they go to the beach once a year. But I will not talk about the chemistry industry because I take an aspirin, a painkiller, in the way that tourism is sometimes seen and actually talked about. So my point here, and Tom, I would like to stop here, because what I would like is to stimulate the dialogue today. We're here to involve the audience, and I would like to thank again. We must have our voice heard. Again, each person in this room has a little responsibility, and we need to convey the message to everybody, starting from our friends, our relatives, that tourism matters, because it does. Thank you very much. Thank you, Eduardo. There you have the words of wisdom from Mr. Europe. So I hope you're sharpening your questions. I'd now like to move on swiftly to Google and invite Dmitry Sholomko to come out and address you. Добрий день. Мене звуть Дмитро, я керую компанією Google в Україні. Мені дуже цікаво знаходитися в цьому залі. У мене такий перший досвід туристичної конференції, пов'язаний з брендингом, з туризмом. Дуже трошки новий досвід, інші відчуття, і дуже цікаво взагалі дивитися на дискусію, чути, що люди розповідають, дуже цікаво. Я хочу показати вам дуже простий приклад. Якщо ми тут розмовляємо про те, як технології змінюють індустрії, яким чином технології змінюють життя, я хочу показати вам просто дуже простий приклад того, що ми саме робимо для України, для українських регіонів зараз. У нас є ініціатива, яку хотів тут просто показати як приклад. Фактично це може бути часткою нашої дискусії сьогодні. Що саме Google робить для того, щоб технології сприймалися краще і приносили якусь користь для України, для конкретних регіонів України. У нас є програма, яка називається англійською мовою, тут вже бачите, Digital Transformation of Ukraine. Українською ми це називаємо цифрове перетворення регіонів України. І ми над цією програмою вже працюємо десь близько 2 років. Це я. Що саме ми вже зробили? Ми вже пройшлися по 5 регіонах. Тут такі, якщо ви бачите, можете вгадати, де ми це робили, але я просто вам назову. Ми почали працювати з Рівненським регіоном, з Рівненською областю. Потім це було місто Львів. Потім це був Херсон, і в Херсоні ми дуже багато чого зробили. Потім останні 2 проекти, які ми зробили, це Миколаївська, Одеська області. Саме не просто Одеса, а Одеська область. І у нас в планах є ще 2 регіони, Івано-Франківськ та Кіровоград, або як він називається зараз, я трошки не дуже орієнтуюся, що зараз це називається. Фактично, ця ініціатива, вона пов'язана, головне завдання цієї ініціативи – показати, як технології працюють для людей, для бізнесу, для регіональних еліт, для регіонального громадського суспільства. Ось, ви можете побачити, що у нас є 3 аудиторії, з якими ми працюємо в цих проєктах. Перше – це державні службовці, друге – це місцеві громади, третє – це бізнес. І проєкти, які пов'язані, проєкти, які входять в цю цифрову трансформацію, їх декілька. Це не просто туризм, це не просто якісь конкретні туристичні проєкти або якісь речі, пов'язані з промоушеном з регіону. Це декілька ініціатив. Це освіта, це покращення, як це виглядає на картах ці регіони, це онлайн-тури. Так, я ще тут бачу у нас,
ви можете прочитати. Фактично, дуже багато чого пов'язано з гео, дуже багато чого пов'язано з картою. Ми проводимо семінари для держслужбовців, для бізнесів і для локальних громад. Розповідаємо, яким чином використовувати інтернет, що може це бути, яка буде від цього користь, навіщо це взагалі потрібно робити. Ми дуже багато приділяємо уваги саме освіті в цій ініціативі. Ми робимо веб-сайти. Я дуже важливо сказати, що це не Google робить веб-сайти, і не Google володіє і керує цими сайтами. Це роблять місцеві громади або місцеві бізнеси. Ми просто допомагаємо їм краще використовувати технології, які є наявні. По різних регіонах ми робили різні веб-сайти, ми вибирали родзинку кожного регіону, на чому сфокусувалися і допомагали людям робити веб-сайти, які далі живуть і далі працюють для цих регіонів. Скажімо, ось такий приклад, ось називається Discover Одеса. Це сайт про Одеську область, що де подивитися, яким чином можна, що знайти цікавого в кожному регіоні. Вони тут позначені на цій карті відмітками такими фактичними. І інформація, як туди можна дістатися, що там можна знайти, де можна поїсти, де можна зупинитися і так далі. Це у нас інвестиційна карта. Да? Справа, те, що я казав, питання не в тому, що ми тільки промотуємо туризм, ми також допомагаємо регіонам промотувати і свою інвестиційну зацікавленість до себе. Тому у нас, наприклад, в Рівненській області, в Одеській області є карта інвестиційних об'єктів, якими керують державні регіональні органи, які заповнюють цими даними ці карти, і вони таким чином живуть і дають змогу бізнесам, які зацікавлені інвестувати в регіони, отримувати більшу інформацію щодо того, що взагалі в цьому регіоні є, яким чином це все працює. Ми робимо онлайнові тури, це дуже класний приклад. Знаєте, у нас є давньогрецьке місто, називається Ольвія в Миколаївській області. Хтось туди був колись? Туди, я вам скажу чесно, туди дуже важко доїхати. Дуже погана дорога, дуже важко дістатися. Ми фактично зробили онлайн-тур по Ольвії, ви можете бачити все, що є в цьому місті, сидячи у себе за комп'ютером вдома. Ми чітко знаємо, що це не відбиває цікавість у людей їхати до Ольвії. Ми знаємо, що як тільки ми запустили сайт по Ольвії, потік туристів туди збільшився. Ось приклад Херсонщини. Херсон, повертається до родзинки. Ми вибирали родзинки. Ми зробили сайт «Подорожуй Херсонщиною». В Херсонській області ми вибрали саме місця для активного зеленого туризму. Мало хто з людей знає, що Херсонська область вона дуже унікальна з точки зору природи своєї. Там є єдина в Європі пустеля, справжня пустеля. Там є декілька таких біосферних місць, де живуть дуже рідкісні птахи та все, що там може жити. І ми зробили фактично карту взагалі зробили для Херсонської області великий сайт з промоушен саме того, що є в Херсонській області. Наскільки ми знаємо, кількість туристів саме в ці місця, які були позначені на цій карті, збільшилася вдвічі з року на рік. Ми вважаємо, що частково це також є і тому, що це ми зробили. Це не тому, що люди стали їхати просто так, а тому, що ми допомогли їм це знайти. Ось наступні наші плани, я вже їх називав, це Івано-Франківськ та Кіровоград, або як це буде далі називатися. Головне, що я хочу сказати, повертатися до цієї панелі, і ми будемо це говорити трошки пізніше. Чи є бренд, чи немає бренду, наскільки це взагалі має значення бренд. Для мене технологія в цьому проєкті, те, що ми для себе побачили, не важливо, як це називається, важливо якась родзинка, якась цікава штука, яка буде цікавити інших людей, приїхати на це подивитися. Миколаївська область – це Ольвія, наприклад, Херсон – це зелений туризм, Одеса – це історія, культура, мультикультурні речі, також інвестиції. Тому ми будемо продовжувати робити цю справу далі. Наш взагалі план, такий великий план, покрити всі області України, які доступні. Поки що на цьому зупинимо за 2 роки. Скільки буде потрібно часу, я не знаю, але ми будемо цим працювати. І мені дуже важливо, щоб місцеві громади, щоб місцева влада державна нас підтримувала, нам допомагала. І далі і ми це будемо робити швидше і цікавіше. Дякую вам. Все, я поки що спущуся назад і побачимося трошки пізніше тут. Дякую. Thank you, Dmitry. Can I now ask Oleksiy Murovtsev, please, to come up and present to us on behalf of Amadeus. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen, colleagues. I think I'm going to be the most boring presenter because I'm going to be using quite a lot of slides with lots of graphs.
But what I really hope for is that most of the information is going to be very relevant to your daily needs, to your marketing strategies, to your targets. Basically, my idea is to show you the set of Amadeus data and solutions which is relevant for the destination management organizations in their efforts to understand destinations' performance and performance of your competitors, because you don't live in the empty space. You have lots of competitors around you. Maximize your return of investment and definitely produce all necessary KPIs for the stakeholders of the process. So basically, that's a typical vision of a traveler journey, which comes from inspiration, comes from search and booking process, the trip itself, and post-trip activities. And I'm absolutely convinced that we are able to provide you with the relevant information and analysis for each and every step of that journey. Basically, you would be having various sets of data, starting from seats available. You may say that's what I can take from the local airport authorities. Well, it's true, but it only relates to the direct flights. We also provide you with the passenger's true origin and destination perspective. If a traveler comes from the United States over Frankfurt, in Kyiv-Boryspil airport statistics, that traveler would be shown as a tourist coming from Germany, which is definitely not what you are looking for, because you would like to market your destination back in the United States. We also provide you with information on a customer wish, which is coming from a customer search. Amadeus is powering 8 out of 10 largest online travel agencies in the world, phenomena like Kayak, and nearly all airline websites all across the globe. Therefore, the quality and the relevance of search data is a very important aspect. And definitely, we provide you with the customer behavior information. What exactly do they book? Because we keep nearly half of the worldwide airline bookings within Amadeus, and that is the information that you are looking for. It's a very vivid slide showing that depends on which data do we consider. In this case, this is Destination Europe. You will see completely different origin markets which are relevant. If you take direct flights, these are Emirates, Qatar, China, Colombia. If you take true O&Ds, you will see lots of North American and South Korea destinations. If you take customer searches, well, not a surprise, China will be the first market to search. And if you take bookings, surprisingly, but South Korea is the most growing market for Europe. Now, let us go to the Ukrainian grounds, and that's the next exercise we normally do with you, which is similarity analysis. On the left-hand side, for you it's left-hand side, you can see top origin countries for the city of Kyiv. And that comes Germany, Russia, United States, etc. That's important, but we need to see who are our competitors. And on the right-hand side, you see so-called similar cities. We are taking the cities which have largely the same origin countries in which behave very similar to the way Kyiv behaves in terms of demand, seasonality, etc. Not a surprise that we can see that cities like Minsk, Bucharest, Moscow, Sofia, Warsaw are our bitterest, whatever it is in English, competitors to the city of Kyiv. Surprisingly enough, but city of Odessa, which is a Ukrainian city, is also a very important competitor to the city of Kyiv. Why we believe that the data we are providing you with in analysis are very relevant and trustworthy? Again, Amadeus is powering 90,000 online and offline travel agencies all across the globe, 200 airlines in their own offices and websites. We process 54 billion searches per year and over 3 billion bookings. Because we are swimming in the shallow waters of data. Search instruments, meta searches, they give massive amount of data. But I believe you are interested in the relevant data, which is already filtered, which is really relevant to the travel sector in which you operate. Okay, let me skip a couple of slides. And here another statistics for Ukraine. I think there are many hoteliers or people related to the accommodation here in the room. And that's a very interesting comparison which ruins perception.
If you take from the number of bookings coming to Ukraine, United States will be number 4 in the row, and it's circled with a green circle. But if you take another statistics, which is the length of stay, how much money did they pay to stay longer in the hotels? United States will be number 2 market for Ukraine. This is the relevance of data, which I really welcome you to consider, and I'm sure we can help you in going through a natural virtuous cycle of the tourism big data, where we provide you the data, which allows you to detect opportunities, develop tailor-made products, define marketing campaigns and execute them. And what's the good news? We are providing you a real-time data to monitor travelers' behaviors after they have been impacted by your marketing campaigns. And that consequently allows you to fine-tune your campaigns on the way. And before I finish, I'm coming probably to the most interesting part of you, which is a use case of the city, which is very close to Kiev, which is one of our obvious competitors, and which is probably a city from which we would like to copy lots of the very best practices. But before I come to that city, let me ruin another legend. And that's a very good example, life example. Amadeus was doing a similar campaign with US-based marketing consultants on traffic between London and Las Vegas. And initially, such consultants denied marketing through traditional travel agencies. They said, come on, everyone is booking online. We took an effort of making a study of that origin destination, and we found out that 50% of the hotels in Las Vegas booked in London, they were booked offline through traditional travel agencies and tour operators. That's a very good lesson to be learned. Then we plan something. Online is extremely important, but it's not everything. Okay, that's my use case, and I'm about to finish. It's about Istanbul, a city which is 1 hour flight from here. Basically, back in 2014, Turkish Ministry of Tourism engaged Amadeus to promote particular touristic product of Turkey, which was Istanbul city breaks. You know, Turkey is the 6th largest tourism economy in the world, aiming to have soon 50 million passengers or travelers per year. And apart from Antalya and all the nice beach destinations, of course, Istanbul is a primarily destination for city breaks. Basically, we started sitting together with the Ministry of Tourism of Turkey. We started from the definition of what city break is, or what is it for Istanbul. We found out that that's normally a short trip of 2 to 5 days, starting Thursday, Friday, Saturday, where most of the people are coming to major European destinations to seek and discover a new city and the culture. And not many of them are business travelers. So there was a guiding principle for the analysis. What we did, and I can tell you that's exactly what we can do for Kiev, Odessa, Lviv, or any other city, because in my personal opinion, city breaks are the most obvious product for Ukraine travel industry to market worldwide. So basically, we made a radius of 3,500 kilometers around Istanbul because that is a typical duration of a non-stop city break-related flight. So this is the area of potential origin of travelers to Istanbul for city breaks. The next thing we did, we identified direct competitors. So a traveler in Vienna might be coming to Istanbul, but might also be coming to Paris, London, etc. And we started to monitor behavior of that particular competitors to Istanbul. Then, because we sit upon both booking and search data, we were able to identify, that's a bit of a, well, too much data, but still, we identified 2 largest opportunity windows for city breaks in Istanbul. For example, week 36 to week 49 in autumn. By analyzing search and booking behavior, we found out that 50% of the city breakers purchased their trips 23 days or less in advance of the arrival date. And what is more interesting and worrying, that 25% purchased within 1 week from the departure date. Therefore, our recommendation
to the Ministry of Tourism of Turkey was to start marketing campaigns in their regions I've shown you before, 4 weeks before 23 days, and repeat the marketing campaign 1 week prior to the expected arrival date, because there is a huge probability that city breaker would change their mind and switch in the last moment from Istanbul to any other competitive destinations. Then Turkish authorities executed the marketing campaign, so we helped them to distribute the marketing budget amongst 4, 5, and then the 6th advertising channels. For the confidentiality reasons, I'm not allowed to mention them here, but I will give you a couple of figures at the end. And then all those channels were employed in all the top region markets, which I have shown to you, and that's the way it was executed. Then, monitoring. We do not expect that the Turkish DMO, Ministry of Tourism, are data analysts. Therefore, we created a control tower, in brackets, for them, allowing to in a very visualized manner to see performance of the competitors. On a daily basis, they were seeing how London is doing for their regions, how Vienna was doing, how Rome was doing, and if they saw that, for example, for potential travelers from Vienna, London was doing better than Istanbul, they were putting a little bit more money to Vienna, and probably they were withdrawing some money from Sofia, Bulgaria, where Istanbul was unbeaten. And results, and this is where I'm finishing my presentation. Basically, just for 4 weeks, Istanbul attracted plus 16,000, it's a huge amount, with a very conservative estimation that each city breaker has spent 300 euro, which knowing Istanbul is a little bit conservative. Istanbul has gained over 5 million euro additional revenue. And the forecast was overachieved by 17%. And this is where I am allowed to tell you the investment. So for 5 million euro additional revenue, Turkish Ministry of Tourism spent 100,000 euro for the marketing campaign. So the return was 1 to 50. And I believe that return was so great because of the relevance of data and the instruments of the analysis that they used. Well, thank you very much. And later on, if anyone has any more questions on that, I would be more than glad to answer you. Thanks a lot. Thank you, Alexei. A fascinating insight into big data and its potential for business, also perhaps a little scary. But no, seriously, fascinating. So we'll look forward to talking to you more about that later. Can I now ask from Acrobator, Bas Godska to present to you. Hello, everyone. I think my speech will be very personal. I am Dutch, but I live in Kiev, and that's because I love Ukraine. And, and the thing is, I have an advantage that I want to share with all of you, that I can see a little bit into the future. Because I used to live in Amsterdam for more than half of my life, in Australia, in London, in Brussels. And the funny thing is, when I lived in Amsterdam, there were not many tourists. Yeah, it was a nice little European city, some tourists, but it was not that. Now, yesterday, I flew in last night from Amsterdam. It's completely packed. It's already not fun anymore. I have to go like this through the streets, all the tourists in Amsterdam. I understood it's 12 million people visit Amsterdam every year. I'm sure that maybe my data compared to the beautiful presentation of Amadeus can be slightly improved, but the weird thing is I heard that Greece, the entire country of Greece, is having 24 million visits a year. So half of all tourism to Greece is just this little city of Amsterdam. The historic center has 100,000 inhabitants. I understood that the deficit of room nights in 2014 was 8,000. So there were 8,000 people that couldn't even find a place to sleep. This is good and bad.
let's forget about the bad thing, but the good thing is, of course, for the economy, it's beautiful. There's a lot of things going to happen. Now, why am I saying that I could look a little bit into the future? Because I could see the difference and connect the dots that just 5 or 10 years ago, Amsterdam was almost empty. Well, there was not much there. And now it's completely crowded. Now, why is this so hard to do for a beautiful city like Ukraine, a beautiful city like Odessa? I haven't seen enough other cities in Ukraine yet, but I'm sure there's a lot of stuff very, very interesting to see. Now, when I was in Amsterdam yesterday, I asked my friends, like, well, of course they know I'm here, I live here, I'm traveling every month here and back, but nobody of the people I speak with, in the taxi driver, etc., knows anything about tourism top of mind for Ukraine. That's something we have to change. The last 16 years, I've been busy pretty much day and night with digital marketing, and the majority of those years have been in travel online marketing. Now, destination branding is, of course, a more wider concept. The digital performance marketing is kind of the bullseye in the machine, in the, how do you call it? So I would like to quickly share with you, because we don't have much time, a list, a formula that we thought about. Next slide. Oh, I have a little click thing here. Oh, that's good. Okay. This list is all the flavors you need for digital marketing to make Ukraine a prime tourism destination, even better than it is already now. It's almost a bit like a master class, and we don't have time for that, but please do make a photo. Please do mail me. I'll be happy to explain, because I really am grateful to live in this country, and I really want you to use a lot of the experience that me and my team have for pushing a destination like Ukraine or the cities of Ukraine to Europe or to the States. There are no internet boundaries anymore. To set up a campaign in Facebook, it takes one little button to open up 16 different countries for incoming traffic. So very quickly, the C, the formula is called cash cow bomber. Very easy to remember. Strange word, my apologies, but at least every character is one flavor you need to have. I understand that not every tourist board or not every tour operator or hotel has big budgets to spend. Like, I used to be responsible for ebookers.com, and we spent $100 million a year just on marketing, and in 13 countries. Or for lastminute.com, I worked there for 3 years. Same thing. Of course, travel as a sector in digital is a beautiful innovator, because the margins are not always very high, so we always had to be very innovative. We had to think about how to spend every euro properly, correctly. So this means that this formula will not be applicable to every tourist board, to every region, but still, this is the mantra, this is the formula that will bring guaranteed success. It has brought billions of revenue, and that's not гривны. Могу тоже попробовать по-русски. Может быть, будет более понятно. Ну, еще более. Но извиняюсь за акценты и ошибки. Контекстовая реклама – это Google AdWords, то есть то, что Дмитро может делать, или там контекстовая реклама в Facebook. Там вы просто платите за каждый клик. Это, кстати, можно и на TripAdvisor делать, там контекстуальная реклама. Бывает, как именно нужно вложить деньги и мерить конвертацию. Это можно 2 часа об этом, к сожалению, нет времени. Affiliate marketing – это где вы поставите риски на плечах владельцев сайтов. Есть прекрасные платформы, где вы просто говорите, и, наверное, большинство вас знает это. Можно просто сказать, окей, я готов там платить 300 гривен, чтобы было бронирование минимум 4 дней в гостинице, или там посещение сайта. Это no cure, no pay. Это для low budget companies or tourist boards, that's a very useful approach. Я извиняюсь, что переключил на... Дальше. Значит, поиск и оптимизация, search and optimization, да, это очень такое для программирования и создания контента сложная тематика, но нужно. Почему? Потому что в среднем 800% ROI можно получить от такого вида улучшения контента на сайте. То есть один раз хорошо создал
контент и структура сайта, а потом надеемся, что Google и Dimitro индексируют наш сайт очень хорошо, и бесплатный трафик продолжается двигаться. Ну, дальше. Вот Human Interaction Call Center очень часто в digital business недостаточно обратят внимание на человеческий фактор. Мне кажется, что если жители Львов будут на сайте Львов объяснить что-то про их город в таких коротких одноминутных ютубовских видео, может быть, это станет намного более близко к сердцу иностранного туриста, чем просто только какой-то панорамный вид. Ну, это личное предположение, можно все мерить и перепроверить. Commercial creativity, вот это как раз там, где нужно, наверное, делать такие трехпартийные сделки, где, допустим, tourist board некого города с некой airline company с онлайн travel ресурс втроем вложат усилия и бюджет в продвижение. Более конкретно, ну, у Амстердама нет проблемы с объемом, но, допустим, Роттердам, они очень хотели, я помню, у нас был такой кейс, они очень хотели, ну, побольше туристов. КЛМ сказал, окей, мы даем всем пользователям, ну, потенциальные клиенты КЛМ специальный тариф. Это будет наше вложение, это будет сумасшедший net fare, цена. И вы можете это эксклюзивно продвигать через все онлайн-тур операторы, онлайн-travel association, ну, как lastminute.com, как онлайн-travel platforms. Вот сам ресурс, который сидит на огромной базе данных ну, клиентов, вот они именно могут продвигать без особо больших костов на своем сайте. Значит, Tourist Board вложил хоть этот бюджет, который есть, и вот втроем был хороший успех и большой охват. Но все равно никто не страдал от каких-то огромных ну, вложений. Там деньги не самое главное. Окей, я буду еще 3 минуты. I will 3 more minutes, otherwise I'll leave. Optimize site usability – это уже для, ну, скажем, сайта, где можно именно транзакционно заниматься этим. Аналитика, data analytics, как раз коллега из Amadeus очень хорошо и качественно показал, как именно можно играть с big data. Бренд и PR, вот там как раз все остальные мастер-классы, по-моему, были побольше про именно брендинг и PR. Social media, я бы сказал, это как раз наш самый большой друг, если мы его правильно пользуем. Там именно word of mouth, конечно, очень должен помогать. Не забудьте, пожалуйста, про mobile. Вы все сами знаете, что там минимум 40-50% всех посещений на ваш сайт это mobile. Поэтому проверьте, пожалуйста, насколько ваш сайт видно. Вдруг человек, который ну, хочет узнать о городе через мобильный, вошел и ничего не видно или плохо видно, вы потеряете клиента. Ничего нового не говорю, но очень часто замечаю у клиентов, что именно вот такие элементы люди забивают. Display advertising – это сложнее, это дороговато, и, наверное, вы не можете полностью получить отдачи рентабельности, только если вы очень хорошо таргетируете, и я могу вам дать отдельно какие-то ну, хорошие рекомендации, как именно не купить лишние баннеры, которые не нужны. Email-маркетинг, вдруг у вас есть большие базы партнерские, может быть, какая-то фирма, которая может какое-то ну, совместное предложение делать, это будет очень дешево привлечение. Вдруг мобильный оператор готов делать co-branding, прекрасно, у них там 2 миллиона людей в базе, правда, может быть, в Украине внутри, а международный, может быть, не телеоператор, а что-то другое, но там стоит делать мини-мастер-класс и подумать, какие именно есть возможности. Ретаргетинг и real-time bidding – это уже, что когда человек был у вас на сайте, что вы потом можете этот человек еще раз показать ваш destination, именно вот эти 23 дня, что человек еще думает, вы можете еще influence, вы можете еще влиять на его решение, как раз с помощью ремаркетинга. Вот это Cash Cow Bomber. Спасибо за ваше внимание. Вот мои контакты, вдруг есть вопросы. Ой, вот так. Thank you, Bas, for that canter through how to do it. Can I ask our second last speaker of the morning to come up and present, Belén Carmona from Menube in Barcelona. Mis ganas.
mis planes, mi lugar, mi gente, mi amiga, mi hotel, yo, un amor, mi sal, mi azúcar, mis fotos, mi viaje, mi sitio, mi nube. Mi Nube, thank you. Thank you. Mi Nube is an online community of nearly 2 million international travelers who come to get inspired and share their positive experiences in our platform. Their positive recommendations in places, in amazing places around the world. With over 80 million visits each year, Mi Nube has been selected as one of the best apps of year by Google for 3 consecutive years, and it's the first Spanish app to be given Google's Play's prestigious Editor's Choice badge. Founder and CEO of Mi Nube, Raúl Jiménez, that is only 39 years old, was awarded the National Medal of Tourism Merit and Innovation by the Spanish government in 2015. What are consumers looking for? Well, we believe from the point of view of the Mi Nube travel cycle that they are looking for inspiration, planning, booking, traveling, and sharing. That's what we call the Mi Nube travel cycle. That's why Mi Nube is a content-rich travel platform, because we are thinking about pre-trip, that means inspiration, discovery, and trip planning. In-trip, destination content, and post-trip also. All this cycle, that means that we are like the friend, the technological partner of the travelers, and we follow them, and we are with them in all this cycle of travel. If we think about the real impact of the technological revolution on destination branding, we are working with 80 million travelers. We are helping them to plan their trips. That means that we have a wonderful chance to arrive from the different destinations to these travelers that are looking for inspiration. This is something that for us is lived like something very positive. How can public and private sector work to maximize the opportunities of this change? First of all, we believe we have this opportunity of empowering the consumers as the best brand ambassadors. That's why Mi Nube is a platform where the travelers share their positive recommendations. That means there are no opinions, just the best places in the world, you will find it in Mi Nube. So that means that we are that way creating this movement of positive thinking, of inspiration, of happiness. And also we believe that these consumers have this power, not only enjoying their trips, but also they can change the world while they are enjoying their trips. Because they have the power to choose those destinations that are taking care of global goals and ethics. And that's one of the things after I will explain a little more, because that's something that we are working in with the different stakeholders in Spain. But related or connected with empowerment of consumers, I want to show you 2 videos just to show you how we inspire travelers creating content from travelers to travelers. And also, we provide them the technology to make them possible to reviving their trips after they travels.
now you will see the other video that is connected with the idea of reviving your trips thanks to technology. One day, 3 friends, one beautiful island. We swam at incredible beaches, visited a historic distillery, saw a farm where they made amazing cheeses, and found a cave with breathtaking views of the sea. We ate, we danced, we rode horses. I could tell you about how I got up early, how I laughed, how I lost myself and found myself, how I stayed out all night and all the fun we had. Or I could show you all the places I visited. I can try not to forget the details, or I can live them all over again with Minube. The new Minube app can recognize all the amazing places I discovered and convert my photos into lifelong memories. Download the Minube app now and relive the magic of traveling. So, in this direction of empowering consumers, I have to tell you that we don't have any marketing budget. We just have empowered people to create this content, and we have been growing up thanks to them. That's the idea. The other idea for us that is very important is the empowerment of professionals, because we believe they need the knowledge. We have to help them also to understand the idea of co-creating destinations. All the stakeholders must to be together to join to the same goal for destinations and the same goal for a better world. Because we strongly believe, like Mr. Rifai said, that tourism has a strong power for a better world, for co-creating for a better world. And we all have this responsibility that Eduardo said before of making it possible. So in that direction, we are working with the different stakeholders in Spain for putting the seeds for a responsible tourism industry. In that sense, I have to say that we are cooperating with Amadeus. In fact, he's given us knowledge and results of researches and infographics. We are also collaborating with the European Union, providing the webinars to the professionals to understand all these things. And we also are collaborating with Google for organizing offline events also in this direction. So another point for us very important is the research. We have co-created a white book on sustainable and responsible tourism, thanks to the collaboration, the co-creation of 20 experts of the different public and private sector in Spain. And finally, I will share with you a video of our, what we call Minube School. There is our sea learning initiative that is led by Minube, but it's a co-creation of all these stakeholders, universities, travelers, public sector, private sector, for putting the seeds for this responsible tourism industry and a better world. Next. Дякую. Thank you. Thank you, Belen. From travelers to travelers, who needs a guidebook? In
fact, who needs a tourism organization? Challenging questions that we will come to in a minute. Can I now invite our final speaker of the morning from Postmen, Yaroslav Vedmin. Добрий день. Мене звати Ярослав Ведмідь, я керівник і засновник цифрової агенції Postman. Дякую дуже за запрошення на цю конференцію. Я попробую трошки привнести практичного сенсу в розмову про брендинг і про диджитал брендинг, і про те, як ним можна скористуватися. Тому перескочу зразу першу, другу, третю, можливо, 13-ту главу і прийду до самого фронтіра того, чим ми зараз займаємося в Postman, намагаючись перетворити просто прояви, просто покази, просто контакти в гроші. І я не знаю, як багато часу в мене буде тут, але принаймні якісь ключові речі я би хотів вам розказати про те, як зараз ми можемо в диджитал-середовищі не просто генерувати медіапрояви, а генерувати кешфлоу. І я почну з тегу «Ні відкатам». Це соціальна програма нашої компанії. Ми всі доповіді в цьому році починаємо з хештегу «Ні відкатам». Можете зайти на сайт, якщо ви в цілому підтримуєте цю тезу, як наш внесок в антикорупційну політику, яку намагається реалізовувати наш уряд. Можете там клікнути. Там одна тільки кнопочка «Приєднуюся». Це єдиний шанс на тому сайті. Ми в компанії Postman рухалися в нашому розвитку від соціальних мереж, і ми весь час задавали собі запитання, а на що ми, в принципі, цим займаємося. Особливо ці запитання виникають, коли ти збираєш під однією фоткою 11 тисяч лайків. Ти себе питаєш, на що я їх зібрав? Або ти збираєш 34 тисячі шерів під одним відео на корпоративному каналі Буковеля, ми збираємо там ще раз до 34 тисяч шерів. Ти себе питаєш, і на що мені ті шери? Наш тижневий річ – це охоплення аудиторії, тільки на одному Фейсбуці в деякі тижні, це тижневе охоплення, становить більше 7 мільйонів унікальних користувачів. І ти запитаєш, на що я їх охопив? І всі ці питання вели нас в одну точку, ця точка називається, верніше, перша точка, куди нас привели ці запитання, це був веб-сайт. Ми питалися, so what? І ми почали дивитися, що ж там відбувається з тим трафіком. І ми зрозуміли, що станом на 2012 рік веб-сайт Буковеля, веб-сайт українського курорта, всього-навсього одного курорта, навіть не міста, генерував 5 мільйонів сеансів за рік. Це досить багато. І що дозволяло, ми подивилися, що ж генерує нам ці заходи, куди люди йдуть. А люди йшли на форум, люди йшли дивитися на вебки, і люди йшли дивитися фотозвіти. Єдиним словом, це все називається контент. Тому якщо у вас немає унікального контенту на ваших ресурсах, на ресурсах ваших міст, то ніякий бренд вам не допоможе. Тобто, хоч там буде 4 кольори використано у вашому логотипі, хоч 8, хоч 39. Але насправді бренд робить контент. Якщо бренд не генерує контенту, то всі вкладення в ваш логотип були марними. І людське спілкування ще раз, вебочки, як прообраз відео, потоків, просто живих, справжніх, щирих і чесних. І фотозвітики. Я навіть кажу, що буковельський сайт в 2012 році вже був таким прообразом соцмедіа. Тобто люди там робили те, що вони зараз роблять в соціальних мережах. І за 3 роки ми подвоїли наш трафік. Це перша різниця. Подвоїли ми яким чином? Знову ж таки, якщо ви працюєте в social media, розділяйте контент, який повинен людей залучати, і контент, який продає. Але і той, і інший контент обов'язково супроводжуйте лінками, обов'язково супроводжуйте, тут ти показуєш, що коли ви робите продаючий контент, важливо, щоб він містив пропозицію. І важливо, щоб він містив лінк, щоб ваша аудиторія могла переходити туди, де вона може завершити покупку. В усіх інших випадках ви будете насолоджуватися виключно медійними проявами. І я показую, що навіть фотоальбомчики ви можете спокійно супроводжувати лінком. Люди можуть переходити, дізнаватися щось про ваш сезон, дізнаватися про вашу поточну пропозицію і щось докуповувати або залишати свій контент. Не лініться, створюйте ці лінки, лендінг-пейджі. І ми також кажемо, що коли ви підете дивитися на сайт, ви зрозумієте набагато більше про те, як працюють ваші всі канали, як працюють ваші social media, як працюють ваші рекламні канали,
І в кінцевому випадку я би казав, що веб-сайт повинен стати вашою постійною зоною досліджень, не зв'язуючи ваші медійні прояви з тим, які ефекти вони мають на сайті, тобто на ваш бізнес. Ви, в принципі, занурюєте себе в досить беззмістовну дискусію, що краще там, 100 лайків чи 18, тричі на день постити чи двічі. Відповідь дуже проста. Треба дивитися, як це впливає на продажі і інші корисні результати на вашому сайті і, ґрунтуючись на цьому, планувати як дії в соціальних медіа, так і дії в рекламних каналах, так і всі інші дії у диджитал-просторі. Наступна штука, яку я хочу показати, це як збільшилися переходи з соціальних медіа на одному веб-сайті з 242 до 411 тисяч переходів. І все-таки це не давало нам спокою, ми себе питали, ну і що, перейшли люди з соціальних медіа, і що далі відбувається? Ми почали дивитися, власне, а як відбувається на продажі курорта і як відбуваються продажі. І в 2012 році у нас була досить традиційна структура, в якій доля агентів, яка, в принципі, трималася на агентах. Тобто трошки продавав курорт і добру половину, навіть в 2012 році, продавали агенти туристичні. 42%. І 7% всього-навсього продавалося онлайн. За 3 роки ми цілком змінили структуру продажів по курорту, і тепер ту частку, яку раніше займали агенти, зараз займає веб-сайт, тобто сам курорт. І просто подумайте, якщо ви продаєте в інтересах власників бізнесу, подумайте, скільки ви можете отримати просто на переведенні бізнесу від туристичних агенцій всередину in-house. Тобто та премія 15-30%, яку ви раніше виплачували стороннім сайтам чи стороннім організаціям, тепер залишається у вас і дозволяє вам спрямовувати її на розвиток, наприклад, вашої IT-системи, IT-господарства вашого, чи ваших комунікацій, чи ще чи будь-чого іншого, чи повернення в напрямку інвесторів. І от як виглядає у 2015 році, ми бачимо, що дуже сильно приріс онлайн. І яке місце він зайняв? Правильно. Він зайняв в першу чергу місце, яке раніше відводилося агентам. Я трошки зараз покажу, що для цього треба було зробити на самому веб-сайті. Тобто ваш веб-сайт повинен плануватися як місце продажів. Тобто забудьте про те, що сайт – це візитівка. Зробіть наступний крок також до того, що сайт – це ваш комунікаційний інструмент, і зробіть його зоною продажів. Це вам дозволить не тільки продавати, але й досліджувати, як люди в принципі взаємодіють з вашою точкою продажів. Ви буквально можете на цьому маркетплейсі, на своєму сайті, дивитися, як люди по ньому рухаються. І в залежності від їхнього руху настроювати ваші подальші дії. Ваші рекламні кампанії після цього стають розумними. Ви не просто намагаєтеся втюхати всім одну і ту саму єрунду, а ви буквально можете автоматизувати і персоналізувати, і дробити ваші комунікації. І сімейним продавати сімейну пропозицію, бізнес-туристу продавати бізнес-туризм, а людям, які катають на лижах, продавати лижі. Це насправді вам це може видаватися дуже очевидною ідеєю, але вона не така очевидна, коли ви подумаєте, що все це робиться в абсолютно автоматичному режимі. Тобто ваші кампанії програмуються і автоматизуються досить просто, коли у вас є такий веб-сайт. І почніть з простого, тобто помістіть ваші зони продажу туди, де є трафік. В нашому варіанті це було на перший екран, звичайно ж. В нашому варіанті це було на вебки. От ви бачите. Туди ж можна помістити ваші красивенькі банери з вашими сезонними пропозиціями. Наступна штука, яку варто робити, якщо ви пройдете цей етап, вам треба дивитися, як, в принципі, люди рухаються по вашим цим. У мене всього 2 хвилини, тому я всю вам правду про цю історію не розкажу. Я розкажу ще кілька моментів. Наступна важлива історія – це те, що найчастіше сайти, коли створені дуже давно, мають велику проблему в тому, що їхні алгоритми застарілі. Не лініться їх змінювати. В якому напрямку змінювати алгоритми? Їх треба змінювати в напрямку, куди рухаються глобальні офіси. Тому що
користувач, він не буде розбиратися з тим, як влаштоване бронювання на вашому окремому сайті www.superkurort.com. Він звикший до користування Booking.com і іншими глобальними системами. І якщо ви адаптуєте алгоритми і логіку просування по вашому сайті до поширених систем, користувачу буде трошки легше. Взагалі, думайте завжди, коли ви проєктуєте диджитал-середовище, весь час думайте про користувача. Уявляйте його найлінівішим, яким ви його можете уявити. Уявіть його собі найзатурканішим, яким ви тільки можете його уявити. Уявіть, що в нього настільки мало часу, наскільки ви можете собі це дозволити. І зробіть веб-сайт, зробіть сервіс, який буде повністю задовольняти тому, щоб ця людина могла по ньому рухатися і дійти до того результату, який ви проєктуєте. Я ще покажу кілька штучок важливих. Тобто тут була частина про SEO і про те, як можна змінити видачу, про джерела трафіка була важлива частина і про всяку іншу ерунду. Оце важлива штука. Коли ви почнете думати над тим, які ж результати приносять ваші ресурси, ваші диджитал-ресурси ваших курортів, ви рано чи пізно прийдете до розуміння, що треба все міряти в грошах. І от у 2012 році на 1,5 мільйона користувачів буковельський сайт заробив 5 мільйонів, а в 2015-му зробив 169 мільйонів. Тому, відповідно, подумайте над цими призами, які ви можете мати, коли ви переводите розмову з трафіка, переводите її в розмову про гривні. Відповідно, ви на одному користувачі можете заробляти або 3,7 гривень, тобто це смішно, або можете на одному користувачі заробляти 54 гривні. Тобто це просто користувач, один, on average. Далі всякого багато. Я єдине, що скажу, що шлях до цього, насправді, основою цього всього повинен бути бренд, міцний бренд. І ми останнім часом в Постмені проєктуємо всі бренди, які прив'язані до геолокації. Так ми зробили в Буковелі, і так ми робимо зараз ми тестуємо цю ж модель в Австрії. Це курорт Zemering.com. Я його покажу. Дуже часто активи просто лежать у вас під ногами. Подивіться, чи хтось уже забрав домени першого рівня по вашій геоточці. І якщо ні, заберіть їх собі і почніть продавати вашу локацію через name, через geoname. Створіть сайт, помістіть туди всі пропозиції, які людина може знайти в цьому місці. І продавайте не готелями, а продавайте через destination. І тоді ви зможете відділити цей destination від інших подібних, ви зможете створити його автентичний і унікальний образ, але не просто заради того, щоб виділятися, і щоб у вас було чи 5 кольорів в логотипі, чи 4, а для того, щоб людина, коли буде шукати про цю геолокацію, про цю точку, буде потрапляти на ваші цифрові ресурси. І ви зможете її довести до того, до чого вам потрібно. Тобто це покупка або забирання її контакту. В принципі, нам є багато що розказати про цю всю історію, але часу в сьогоднішній конференції дуже мало. Я, як людина, яка вже 6-й рік займається цифровими кампаніями в туризмі, скажу, що шляху назад немає. Тобто можуть бути, як казали спікер з Амадеуса, якісь відкати в офлайн, але насправді туризм назавжди змінився. І чим раніше ви всі зрозумієте, що він уже ніколи не буде попереднім, чим раніше ви зрозумієте, що вся влада перейшла остаточно до клієнтів, до споживачів, і вони нею будуть користуватися у все більшій мірі, тим швидше ви почнете адаптуватися до зростаючого цифрового світу. На цьому моя інтродоповідь така, вона буде закінчуватися. Я думаю, що ми ще трошки, можливо, поговоримо, там ще одна частинка буде попереду, в якій ми будемо говорити про взаємодію між бізнесом і державою в вибудові цих destination маркетингу, і, можливо, я ще розкажу кілька якихось аспектів. Дякую дуже. Дякую, Ярослав. Can I invite all the panel members, please, to come up and sit? What I want to do now, because we're so short of time, is throw it open to you for the last few minutes. While everybody's getting seated, can I ask you all in the audience, having heard what you've heard about digital, about online, and about destinations and branding, how many of you who thinks that destination brands
will still be relevant in 5 years' time? Will it still be important to have a destination brand? Please show hands. Not many. I'm going to ask you again. How many think destination brands will no longer be relevant in 5 years' time? Nobody. Oh, you're all very shy. Okay. Let me ask very quickly the panel. Can we have a one-word answer from each of you? Do you think, just a yes or no, and then we'll ask questions to the audience. Dimitri, do you think destination brands will be still relevant in 5 years' time? Yes, with some Eduardo. transformation. Absolutely yes. Mas? Да. Oh. Belen? Of course. Alexi? Yes. Yaroslav? Yes. It's a yes, but. Okay, can I please open the floor to you? Please ask. You have a panel of experts here for the next few minutes. Ask them anything you like. Please, somebody put their hands up and a microphone will come to you. Has anybody got any questions? There's a question over there. Доброго дня, мене звуть Антон Тараненко, я керівником управління туризму Киевской міської администрации. Я, наверное, перейду на русский, потому что у меня вопрос к БАСу. Непосредственно вы говорили о том, насколько важно сейчас продвижение контекстной рекламы в области туризма. Есть ли реальный кейс и на примере, допустим, какой-то дестинации, сколько может стоить качественное, правильное продвижение в контексте, допустим, туристического бренда, такого как, к примеру, Киев? И вот меня интересует бюджетная история, плюс работает ли ваша компания с государственными организациями, учреждениями и с госбюджетом, то есть вот в таком плане. Спасибо. Окей, если я правильно понял, потому что не все слышал, значит, первое, в принципе, какая цель у этого destination бренда? Именно KPI транзакции или просто охват? Почему я спрашиваю? Потому что сам охват, конечно, коррелирует в какой-то момент в конвертации. Скажем, допустим, ну, окей. Однозначно мы говорим, наверное, про охват, потому что ну вот, продажа, да, как таковая для нас, как для городской структуры, наверное, она была бы неправильной, потому что мы не обладаем теми агрегаторами, которые конкретно продают турпродукт. Нам интересен максимальный трафик, допустим, на там, посадочную страницу, либо же туристический сайт города, а оттуда уже по выбору, допустим, того либо иного предложения от туроператоров можно уже осуществить транзакцию. Ну, в принципе, количество, качество, конечно, большой вопрос. Поэтому вот там 1 миллион переходов, а в конце концов это оказывается боты или люди, которые думали о Африке и как-то случайно переадресовали на другой. Там, конечно, тонкость есть. Я бы сказал, что атрибуировать некое денежное value, это очень зависит, какой бюджет и какой рост нужно достигать. Можно смотреть сейчас, сколько именно есть уже текущий трафик, а потом атрибуировать и трекить, ну, именно из каких источников можно больше дополнять. Я бы сказал, экономный хороший подход, как минимум делает аудит поисковой оптимизации, насколько именно люди могут найти сайт, где именно по каким ключевым словам. Немножко тестировать, там, платить там 10 или 5 центов там, за какой-то переход и мерить на сайте, что они делают, дает даже хороший research material, так как можно потом видеть, на каких страничках на сайте именно эти люди были. Думать в больших объемах, ну, надо себе поставить, наверное, такой цель, что отдача, вот такой KPI, сколько именно время человек минимум должен быть на сайте, чтобы это был success factor. Скажем, минимум 1 минута, хоть немножко осваивать. Bounce rate надо хорошо посмотреть, он мог быть ниже 50%. Это значит, что некое количество людей, они просто не то нашли, что надо, они сразу уходят, это bounce rate. Я бы рекомендовал бы там попробовать, ну, а сколько там, допустим, у вас бюджет на такое размещение? Ну, если мы говорим про контекстную рекламу, это около там, 2-3... Can I ask Eduardo has a response to that question also? We're going to have to really cut this time. If we speak about context advertisement, it's maybe $2,000 or $3,000. Okay. Then I think context advertising is too expensive to reach the goals. Here we need to be smart with content, with viral, with search engine optimization, because this $3,000 will bring you probably, well, if you do it really well, maybe 50,000 paid
users max. And that's not even sure that it's the really right quality. At least I can tell you, don't try banners for CPM rates, because that will not work, unfortunately. And the second question was whether my organization works with governmental. No, it's normally commercial companies. Yeah, but I am willing personally to help get tourism even further off the ground and up here in Ukraine, because I like it. Okay, we have one more question at the back. We really are pushed for time. Then Eduardo has a response, but one question at the back, and we have one more hand after that. Андрей Мегель, консультант. I will ask on Russian. У нас представитель Гугла, это мировой все-таки бренд. В некоторых странах Прибалтики уже реализованы IT-хабы, куда айтишники прилетают лоукостами, работают они в Прибалтике, хотя живут в Европе. Есть ли такие ваши там рекомендации, как нашим городам, учитывая, что в основных областных центрах у нас аэропорта есть, лоукосты постепенно войдут, как развивать инфраструктуру, чтобы можно было открывать хабы и Украина была лучшим местом для работы, поскольку сейчас у нас жизнь намного дешевле, чем в других странах Европы. Is your question directed at anyone in particular? Представителю Google. Да? Google. Дмитрий. Еще раз. Нет, авиация это всего лишь инструмент, а открытие хаба, потому что у нас девелоперы развиты, а ни одного бренда мирового айтишного у нас фактически не работает тут офиса R&D. Ну, вы знаете, я не совсем понял ваш вопрос, пожалуйста. Давайте еще раз перефразируйте мне его, потому что я почему подумал, что вы говорите про областные центры, аэропорты и лоукосты. Это не совсем мое. В Прибалтов да. Открыты хабы в районе аэропортов, где работают айтишники. Ага. Окей. То есть они прилетают поработать в Прибалтике, а хотя проживать в других странах. Им выходит дешевле лоукостом прилететь за 20 евро и работать себе спокойно в стране, в которой проживание дешевле, и возвращаться домой. Просто наши города об этом еще некоторые не думают. Ну, например, вы знаете, я честно хочу сказать, что Google тоже об этом не особо сильно думает, да, потому что девелопмент-центра у нас здесь нет, в этой стране. Я на что намекаю. И, скорее всего, здесь никогда его не будет, потому что у нас есть хабы. Большие девелопмент-хабы, которые построены в Цюрихе, например. Европейский большой хаб в Цюрихе, второй по размеру в Лондоне. Два больших американских — это Нью-Йорк и Калифорния, естественно. Да? Вопрос, нужно ли это делать, нужно ли развивать это с точки зрения технологичной. Ну, смотрите, Украина — это не Прибалтика, Украина очень большая страна. Сюда далеко лететь, возвращаясь с самолетом, у которых я не специалист. Если, например, из Берлина до Вильнюса можно долететь довольно быстро, то сюда из любой европейской столицы, большой европейской столицы, минимум лететь 2 часа. Здесь нужно немножко другие вещи создавать. Я согласен, что архитектура — это очень важная часть бизнеса, это должно очень сильно развиваться, но мне кажется, что это вот то, что тот проект, который вы описываете, у него меньше шансов здесь, чем в той же Прибалтике. Я бы здесь все-таки думал о чистом туризме, в чистом виде, когда люди приезжают и уезжают, чем скорее делать какой-то здесь бизнес. Здесь тяжело. Мы очень большая страна, к нам далеко лететь, и таким образом такой вот rapid туризм здесь, rapid бизнес организовать достаточно тяжело. Спасибо. Okay, ladies and gentlemen, we are going to have to wrap up if you'd like to have some lunch. Eduardo has one point he wanted to make, and then we will close the session. Yes, I would like to intervene because I think we initiated the discussion here from the top end and from the top start. I think the question from Tom at the beginning is if destinations are brand. And we all, I think, agree that absolutely they are. If I ask to the audience which is the destination, if I'm referring to, let's see, style and fashion, Paris, Italy could be, or if I say the quality engineering, Singapore, Germany. So this is a brand. But a brand is multifactorial and it's a much more holistic thing. I think there is a thing, Tom, probably you talked about this yesterday, it goes beyond Google Ads and it goes beyond banner in a website. And if we are talking about developing a brand Ukraine, a brand Kiev, a brand Odessa, and so on, about the regions here, it has to be a much more in-depth, holistic approach. And this has different dimensions, which has nothing to do with banners on websites. And I have made a list here, I think probably, it starts, for instance, with infrastructure. Infrastructure has the target audience of the investors. Once you have the infrastructure, you will have the connectivity. Connectivity is key. For a country like if you don't have the possibility of people of reaching your destination, they will not visit your destination. Exports. How can you attract also
investors to your country and companies to invest here. When you have also companies here, you will have automatically also business tourists. Business tourists attract their families and create also a reputation. Diplomacy, which is the target audience of diplomacy, the general public. It's everything it's possible. Mr. Rifai talked this morning about former Yugoslavian republics, which are now a success story. I mean, nobody wanted to go to Serbia years ago. Serbia increased by 2 digits number last year, their international arrival. Same case for Croatia, same case for Montenegro. Pride, the nationals, each person, as I referred to my speech before, that each person in this room, and besides outside this room, is an ambassador of this country, of its region, of its city. And that starts with a national pride, which is also conceived, and it's not populism, what I'm trying to preach here. It's the opposite way. It's to really be proud of the destination you come from. Talents, you need to re-attract workforce. Ivan and I were discussing about the importance of the Ukrainian diaspora. Those are the best ambassadors to attract people. All these Ukrainians living across Europe, and not to mention all about, living in the United States and in the world geography. And last but not least, tourism. And then we can start talking about banners, and we can talk about the complexity of a branding, which I think from time to time we cannot differ between what is a brand image, which is a logo, and a logo is not going to solve any problems, or a nice slogan. But a brand identity with that, it is exactly the message that you want to pass to the world. And your brand proposal, which is a strategy. And I think that the roots of the whole thing has to be the strategy. And greeting Mr. Rifai and the Vice Minister coming back, here are the people who actually are responsible for the strategy in all its dimensions. Thank you, Eduardo. And finally, Dimitri wanted to say the last 10 seconds. Yes, я перейду на українську мову знову ж таки. Дуже важливо сказати, як технології змінили бренди. Це, я вам видам маленький рецепт. Багато людей ці рецепти сьогодні називали. Я також дам рецепт від Гугла. Бренд виживе, якщо у нього буде якась фіча, якась родзинка, за якою він може себе продати. Це те, що технології зробили з брендами. Бренд, у якого немає родзинки, не виживає. Дуже важливо думати про себе, думати про свої бізнеси, про свої міста. Знайдіть що-небудь, що характеризує вас як вашу унікальну пропозицію, і саме це робіть головною часткою стратегії в технологічному просуванні бренду. Це буде тоді успіх. Іншим способом це зараз більше не працює. Все. Дякую. Thank you very much, ladies and gentlemen. Can I ask you to put your hands together and to thank Dmitry Shalomko from Google, Eduardo Santander from the European Travel Commission, Bas Godska from Akrabator, Belen Carmona from Minube, and Alexei Murovtsev from Amadeus, and Yaroslav Vedmid from Postman. Thank you very much indeed to the panel. Thank you for your patience. And I would like to thank Tom for a great moderation of this session. Another time proved that you are a great speaker, and I hope that we will see you again in September on the World Tourism Day, when we will present the handbook on branding in Ukrainian language. Thank you very much. Уважаемые дамы и господа, сейчас следующий важний Рада туристичних міст та регіонів. І ми провели вже декілька зустрічей і продовжуємо відвідувати різні дуже гарні міста в Україні. І це плідна співпраця всіх працівників структурних підрозділів, які відповідають за туризм та сферу курортів в нашій країні. Я хочу сказати, що за останні 25 років створилася така складна система, що з 25 регіонів областей України в нас є 13 різних форм управління туристичною галуззю. І це не дуже ефективна модель. І нам, як центральному органу виконавчої влади, не дуже зручно спілкуватися з нашими структурними підрозділами, якщо вони кожен відповідають за інфраструктуру, хтось за економіку, хтось за культуру, хтось за молодь та спорт та інші форми, десь це департаменти, десь управління.
Тому протягом цих зустрічей, які ми мали, ми також завжди запрошували приймати участь асоціації та бізнес, які підтримували всі наші ініціативи. Завдяки участі бізнесу нам вдалося представити Україну на провідних заходах у світі. Ми представили Україну на міжнародному стенді, на міжнародній виставці та форумі World Travel Market в Лондоні. Ми представляли завдяки Київському Convention Bureau та представникам бізнесу Україну на виставці IBTM в Барселоні. Ми були на ювілейній виставці ITB в Берліні. Також представляли Україну на IMEX форумі в Франкфурті. Протягом багатьох років Україна недостатньо була представлена на цих виставках. Якщо ми хочемо, щоб Україна була на туристичній мапі світу, ми повинні це робити. І для цього дуже сильним є консолідація бізнесу та консолідація регіонів. Саме тому сьогодні ми робимо підписання, символічне підписання, декларування цієї співпраці, підписання меморандуму про взаєморозуміння між 13 регіонами, які вже мають асоціації, які ефективно працюють. Вони різні, але наша мета – створити національну туристичну організацію. Це нормальна та ефективна практика, яка існує у всіх країнах світу. Мабуть, Україна – це остання країна у світі, де досить немає туристичної національної організації. І саме тому я хочу надати вітальне слово перед підписанням цього меморандуму генеральному секретарю Всесвітньої туристичної організації пану Талебу Ріфаї. Thank you so much, Ivan, and thank you, everybody. I am particularly delighted to be here to witness this very important event. The reason why this is very important is for two very important reasons. One, the internationally established structure and way of making the private sector work with the public sector has always been through NTOs, National Tourism Organizations. The fact that Ukraine does not have one is not a very normal thing. And I agree with Ivan that it's about time to do it. It is not normal to have an important tourism destination in an important European country like Ukraine not having an NTO. It is the best way of putting together the forces and the activities and the energies of the private sector with the public sector and manage the brand of the country, the promotion of the country. The examples of the events that Ivan was bringing in when he made his intervention on how this enabled him and many others to represent Ukraine in international fields is very important. You cannot be a tourism destination if the world does not see you with them. You have to be present, you have to be there, and the NTOs are the way to do this. But the second important reason why I feel that this is a great opportunity is that it's not the central government, it's not Kiev that's signing this agreement, it's also the regions. It's bringing in the forces and the powers and the energies from all over Ukraine. Because at the end of the day, this is what Ukraine is all about. The sum, the total is the addition and the summation of all its parts. And if the parts are not there on board, we have seen examples of many NTOs that do not have the blessings, the agreement, and the consensus of the regions, and they did not work. So for these two reasons, for the connection, the very important connection between private and public, for the endorsement, the blessings, and the support of the regions, I'm delighted to be here, and I want to congratulate all of those that contributed to this event. I hope that the signature does not stay on paper. I promise you, when you actually do establish this organization, it comes into light, I'm warning you, I'll be here again, because it's a very, very important event, and I'm sure that you should be looking forward to it. It will reflect very positively on Ukraine. I thank you very much, Ivan. I thank all of those that made it possible, and I congratulate you once again. Thank you.
Я буду викликати по одному. Так, Київський туристичний альянс в особі директора Катерини Яценко. Щоб не підписувати усі копії, ви підписуєте одну, а потім ми підпишемо всі інші, щоб не чекали. Асоціація туризму Одеси в особі президента Світлани Карлової. Катерина, залишайтеся тут. Катерина, залишайтеся тут, ми будемо фотографуватися. Громадська організація об'єднання Львівський туристичний альянс в особі Стефанії Дель Торсо. Асоціація туризм Херсону в особі Олексія Мирошникова. Туристична асоціація Тернопілля в особі голови Наталії Волощук. Дякуємо. Туристична асоціація Івано-Франківщини в особі директора Любові Смірнової. Поки що чоловік тільки в Херсоні. Весь туризм робить жінки. Громадська організація Асоціація лідерів туристичного бізнесу в Миколаївській області. Тетяна Чичкалюк. Десь вона пішла. Київ Convention Visitors Bureau в особі голови правління Дмитра Танцюри. Це майбутнє Convention Industry of Ukraine. Регіональна туристична асоціація Закарпатської області в особі голови Федора Шандара. Туристична рада при Харківському міському голові в особі заступника директора Наталії Нежинської. Громадська організація Центр сприяння бізнесу в особі президента Сергія Ващука. А також громадська організація Українська асоціація активного та екологічного туризму в особі голови правління Сергія Підмогильного. Цей меморандум є відкритим документом, і усі регіони та міста та дестинації, які будуть згодні, а його текст опублікований на сайті цього заходу, зможуть доєднатися до цього. І ми будемо намагатися протягом короткого строку утворити національну туристичну організацію, яка буде платформою для співпраці держави, регіонів та бізнесу. Я дуже дякую вас всіх і
Робимо дружні фото разом.